Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to
to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982
to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College.
College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2000.
Mdicera College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College pioneer established in 1982
to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome.
College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College Pioneer, established in 1982 to
promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982
to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome.
College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. College pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on
Hello. 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 Our roots guides us. Our responsibility sustains us. Honorable dignitaries on the dais, respected guests, esteemed faculty members, distinguished researchers, scholars, and dear friends, a very good morning to one and all. On behalf of Mdicera College Parni, it is our privilege to welcome you to the inaugural ceremony of Mdicera 2026. I am Ashwati. And I am Alakananda. We will be your host for this session. To begin this academic gathering, on a reverent note, we invite the college choir to invoke the blessings of the Almighty. പ്രപഞ്ചമാകെ വെളിച്ചം വിതയ്ക്കും പ്രതിഭാസമേ സർഗ പ്രതിഭാസമേ പ്രണമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രസാദമരുളേണമേ അക്ഷരദീപം കൊളുത്തി അത്ഭുതലോകം വിടർത്തി അക്ഷരദീപം കൊളുത്തി അത്ഭുതലോകം വിടർത്തി വിശ്വം മുഴുവൻ വീടായി മാറ്റും വിശ്വം മുഴുവൻ വീടായി മാറ്റും വിജ്ഞാനനിധി തേടുന്നു ഞങ്ങൾ വിജ്ഞാനനിധി തേടുന്നു വിജ്ഞാനനിധി തേടുന്നു ഞങ്ങൾ വിജ്ഞാനനിധി തേടുന്നു പ്രപഞ്ചമാകെ വെളിച്ചം വിതയ്ക്കും പ്രതിഭാസമേ സർഗ പ്രതിഭാസമേ പ്രണമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രസാദമരുളേണമേ. Thank you for that soulful invocation. To outline the vision, purpose, and academic significance of Mdicera 2026, now we invite Captain Dr. Shahida KS, convener Mdicera, to share insights on the conference. Respected Chief Guest, distinguished keynote plenary speakers, honorable members of management, esteemed principal, research chairs, learned delegates, faculty members, research scholars, and dear students. It's my proud privilege as the coordinator of Mdicera 2K26 to present an overview of this multidisciplinary international conference on emerging research areas. A true celebration of global scholarship, collaboration, and academic excellence. We received 220 research papers. This paper represents 18 diverse disciplines, including English, mathematics, physics, economics, computer application, management, commerce, psychology, social works, education, physical education, library science, political science, history, Hindi, Malayalam, Sanskrit, and Indian knowledge system.
It's clearly reflecting multidisciplinary spirit of this conference. Mdicera 2K26 will be inaugurated by Professor Geeta Kumari, Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University, Kaladi. The keynote speaker of the inaugural section, who need no introduction, Sri N.S. Madhavan, had promised to with us today. Due to his ill health, he unable to make it. I hope he get better soon. The ISBN cover release will be graciously done by Ms. Kirti IFS, Chief Conservator of Forest. The academic richness of Mdicera 2K26 further strengthened by two distinguished keynote address. On day one, the keynote address titled the Web of Life, Biodiversity and Ecosystem. It will be delivered by Ms. Kirti IFS. On day two, the keynote address titled Green Shift Emerging Solution for Sustainable Future will be delivered by Professor Achu Sankar Sir, an eminent academician and former CD director. In addition, we are honored to host 8 plenary sessions with international participation from UK, US, Australia, Indonesia, Thailand and India. It's make this conference truly global in nature. On day one, we have present 104 presentations, and day two, we have 126 paper presentations with research contributions from countries such as Germany, Afghanistan, Jamaica, Sudan, Dubai, Australia, and India. All accepted papers will be published with our own ISBN numbers after a double-blind peer review process. The selected paper will be considered for publication in collaborating peer-reviewed journals, ensuring academic visibility and impact. A special feature of Mdicera 2K26 is the appointment of research chairs, who will provide structured research feedback to the presenters, make this conference not merely a platform for presentation, but the space for mentoring, refinement, and academic growth. After the inaugural ceremony, the first keynote on day one and technical section will continue. Post-lunch, across 8 parallel venues, enable focused discipline-specific discussions. Day 2 will begin with department-level keynote sections and technical paper presentations. The afternoon section will begin with a technical section by Professor Achu Sankar S, followed by valedictory section. To recognize the academic excellence, we have instituted Best Paper Awards in 2 categories: students and research scholars and faculty members. I express my sincere gratitude to the management, the principal, the various organizing members, the reviewers, section chairs, volunteers, and all those who work tirelessly to make this conference a reality. Above all, I thank each and every delegate for being part of Mdicera 2K26 and for enriching this academic journey with your knowledge, commitment, passion. I am confident that Mdicera 2K26 will foster meaningful dialogue, inspire innovative research, and last international collaborations grounded in wisdom, tradition, technology, and transformation. Thank you all. I wish to the conference very success. Thank you, ma'am, for your invigorating words on the session's mission and purpose. We now invite Dr. Regimon PM, Vice Principal, to deliver the welcome address. Nice good morning, all of you. Woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Famous poem written by Robert Frost. A warm good morning to everyone present here this beautiful day. The most respected chair, Professor Dr. Thomas Matthew, Principal,
Honorable Vice Chancellor Dr. K.K. Gidagumari, distinguished guests, esteemed delegates, session chairs, researchers, scholars, dear faculty members, students, ladies and gentlemen. A very warm and proud welcome to each one of you to Mdicera College, Paranji, in this historic and momentous occasion of our first ever international multidisciplinary conference, Mdicera 2026, centered the theme, sustained wisdom, tradition, technology and transformation. Today, 2026, January 21st, marks a significant milestone in the academic journey in our institution. The wide spectrum of this conference reflects our collective inspiration to create a vibrant platform where ancient wisdom traditions meet contemporary technological advancements and where thoughtful transformation leads us toward a more sustainable future. We are deeply honored to host this conference with 10 diverse tracks representing multiple departments and disciplines. This multidisciplinary approach embodies the true spirit of intellectual collaboration, encouraging dialogue across boundaries and fostering innovative perspectives on sustainability, culture, science, governance and development. Our beloved principal, Professor Dr. Thomas Matthew, is the chair of this session. His vision and mission is very important to us. On behalf of this institution and esteemed members, I wholehearted welcome to our team captain to adorn the chair of this session. Sir, please. We are especially privileged to welcome our chief guest, Professor Dr. K.K. Gidagumari, Honorable Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, whose visionary leadership and scholarly contributions have significantly enriched higher education and research in India. She received Guruvayur Devasam Cash Prize for the Best Outgoing Student, Bharat Siksha Ratna Award, Bharat Ratna Rajiv Gandhi Educational Excellence Award for her outstanding performance in academic achievement. We are grateful to you, Madam, for graciously consenting to deliver the inaugural address and for inspiring us with your wisdom and guidance. I also wish you may be the next permanent Honorable Vice Chancellor of either the University of Calicut or Shankaracharya University of Kaladi very near future. I extend a warm welcome to you, dear Madam, in this August function. I am delighted to introduce our keynote speaker, Sri N.S. Madhavan sir, who has warmly accepted our invitation to join us online today. Sri N.S. Madhavan is a leading writer of contemporary Malayalam literature. He is a novelist, short story writer,
and a distinguished IAS officer. He also writes football columns and travel articles. An economist, he received several awards, including Kerala Sahitya Academy Award for his outstanding literary works. He received Odakkodal Award for Higita for profound literary contributions, whose short stories, novels, and travel articles enjoy a wide leadership in Malayalam speaking areas of India. For his profound literary works, one quotation from Higita. Givergis കാലുയർത്തി അടിച്ചു, വിരിനെഞ്ചിൽ പന്തെടുത്ത് തലകൊണ്ടടിച്ചു, അടുത്ത കാല് പൊക്കിയായിരുന്നു, പിന്നെയും പിന്നെയും, പിന്നെ സ്ലോ മോഷനിൽ ആ അടി ആവർത്തിച്ചു. നിലത്ത് വീണ ജബാറിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം പടർന്നു. വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഓക്ലഹാമ എന്നെഴുതിയ ബനിയൻ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഗീവർഗീസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നാളെ സൂര്യോദയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ദില്ലിയിൽ കണ്ടുപോകരുത്. ഗോൾമുഖം വിട്ട് കളിക്കളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കുന്ന അപകടകരമായ ശൈലി സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം ടീമിന് നേട്ടങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കോട്ടങ്ങളും തിരിച്ചടികളും നേടി പ്രസിദ്ധനായ കൊളംബിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഗോൾ കീപ്പർ റെനെ ഹിഗിറ്റയുടെ പേരാണ് കഥയ്ക്ക്. കഥയിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമാണ് പുരോഹിതനായ ഗീവർഗീസ് അച്ഛൻ. We eagerly look forward to your keynote address, which we are certain will provoke deep reflection and meaningful dialogue. We extend a heartfelt welcome to our keynote speaker, Sri N.S. Madhavan sir, in this international seminar. We equally honored to welcome you, sir, once again in online meeting. Thank you. We are especially honored to welcome Ms. R. Kirti, Indian Forest Service, Chief Forest Conservator of Forest, Kozhikode, whose work and commitment to environmental conservation stand as a powerful example of sustainable practice in action. Your presence adds immense value to the discourse on ecological responsibility and transformation. On behalf of this institution, management, faculty members, scholars, students, I extend my heartfelt welcome to you, madam, in this most vehemently discussed issue with the significant implications for the future of environment protection and sustainability. Once again, I welcome you, madam, in this August function for ISBN cover release. We have amongst us several distinguished personalities who are highly qualified and possess vast knowledge and experience in the field of their academic as well as administrative enrichment. Reverend Father Benjamin OAC is the one of the personalities is here. He is the manager of Bethany Schools, moreover, governing board member of Mar Dionysius College. The dynamic, creative, thoughtful, as well as meaningful ideas of Benjamin Achin helped us a lot of successful preparation in the 2 days mega international seminar. I extend a warm welcome to you, my dear beloved Benjamin Achin, for deliver the felicitations. We are honored to have Dr. G. Raju, former head of the Department of Economics, a research supervisor, former NAC coordinator, currently working as self-financing head of this institution, today
to share his knowledge and experiences with our students and faculty. So, I welcome you, sir, in this August function. On behalf of our entire college team, I would like to welcome Shalupi Skariachan, head accountant of our college, and welcome her, taking the time for us today. Once again, welcome you, Shalu. Our college union chairman, Rizil Muhammad, is here. He is representing the campus vibe Gen Z students. The wholehearted support of Rizil Muhammad and his entire team will create a boosting energy to us. So I welcome the Rizil Muhammad and his team for a grand success of this milestone seminar. Our strong secretary, Reverend Father Joseph Cheruvutur, the key person of this seminar, is sitting in front of this dais. He's the man behind the curtain for a long day to guide and strength given to the organizers as mentally, physically, and financial support to the grand event of these 2 days international academic enrichment. His presence adds immense value to the discourse on the motto of sustainable wisdom, tradition, technology, and transformation. I am confident that he is the genuine personality to take the vote of thanks of this inaugural session. I welcome you, my ever dear Reverend Father Babu Achan, in this magnum opus seminar. Last but not least, a cordial and warm welcome to our convener, Captain Dr. Shahida KS, whose dedicated figure of this seminar. A heartfelt welcome you to our organizing team for making this 2 days international seminar with its a grand success. I welcome you, madam. Also welcome all delegates, former Registrar of Calicut University, Dr. C.L. Joshi sir, our Treasurer, C.K. Moharatan, Governing Board members, session chairs, invited speakers, research scholars, and students from across institutions and region. Your participation is the true strength of this conference. It is through your research, your discussions, and shared insights that this gathering will achieve its purpose. As we embark on this academic journey over the sessions ahead, may this conference serve as a space for learning, collaboration, and inspiration, bridging tradition with innovation and knowledge with responsibility. Once again, on behalf of Mar Dionysius College, Palani, I welcome you all and wish the conference every success. I hope you all find this seminar highly engaging, fruitful, and beneficial for your future venture. I welcome you all once again to the seminar and hope that you all will have a great time
ahead. Thank you all once again. Thank you, sir, for those kind and thoughtful words. We call upon President of the function, Dr. Thomas Matthew, Principal, to deliver the presidential address. Good morning, one and all. First, I bow my head to the great patron of our institution, Pulikottal Tirumeni, and then the first manager of our college, His Holiness Vesalius Paulus II, for their wholehearted support to the college and to me. Then, respected dignitaries in the dais, Professor Geeta Kumari, respected dignitaries in the dais, Professor Geeta Kumari, Honorable Vice Chancellor of the Sanskrit University, and we are honored to you be here, and then is R. Kirti IPS to be here for our best performance of this event. We are honored to you be here, and then Father Benjamin OAC, Bethany School Manager, Madhavan sir, I was prepared to be here, but unfortunately he is on sick and he is not able to come here. Then Benjamin OAC, Rajesh sir, our former HOD of the Economics Department and present head of the self-financing section, then Shalu Skariachan, then our student leader, Risil Muhammad, then Father Joseph Chervatur. Our college is now hosting a distinguished event of this seminar, of this occasion. Our location, Padanyi, is a very backward area. The researchers in our institution go into these village areas, study their events in there, and propose many ideas or how to develop these areas in this through research papers, publications, and such other events. And this conference is a product of that event, and our village community is now witnessing a international event in this small village of Padanyi, and the aim of this conference is mainly to develop our village to an international level, so that so many new hands come to here, study here, do research, and go to higher areas of the international events. For that, we need a good team, and with all proud, I announce that our MD College team of teachers is a very good team for uplifting the Padanyi village and the area, the students of this community. Especially their girl students majority of girl students are here, and we are focusing on gender equality and lifting the girl students to a high standard. So the event can be seen here. We can see that majority of the girl students are participating in the events, and they are wonderfully doing their job in that manner, and I congratulate all of them for your good performance. I once again congratulate
Dr. Shahida Ma'am, who is also a student, was also a student of this institution, and how he emerged as a good leader, good academician, good performer, and so in this way, all the women and especially the girls of this institution should be uplifted in this manner, and it's our proud occasion to start a beginning of that, and we proudly announce that this conference will give a start to this, such an events, and we congratulate Dr. Shahida and her team. Not only Shahida, entire team is supporting her, and the management is supporting her, and we will emerge the college as a center of excellence in future, and the starting point of it is this conference. I congratulate all of you and all of the team members and distinguished guests to coming and inspiring us for doing such an excellent occasion. Thank you very much. Thank you, sir, for inspiring presidential address. With this, we move forward to the guest introduction. We invite Dr. Benson CC, NAC Coordinator, to introduce Professor K.K. Geeta Kumari. My duty is to introduce our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Geeta Kumari. She assumed in March 2024. Accommodation leading one of India's premier Sanskrit universities. She has published more than 100 publications and has delivered many invited talks at national and international academic forums. She is actively involved in academic and institutional initiatives, including employment-oriented programs and national seminars, and is widely recognized for her significant contribution to academia. Before joining Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Professor Dr. Geeta Kumari served as a faculty member at the University of Calicut. During my PhD at Calicut University, I had the privilege of interacting with her many times, and I have always found her to be simple, approachable, and wonderful personality. It is truly a privilege to welcome her to this conference and invite her to deliver the inaugural address. Thank you. Respected dignitaries on this on and off the stage, respected teaching faculties and dear friends, I understood that this is the first international seminar organized by the MD College, and this is the first program also in this year. So I want to start my talk with a prayer. Whatever it is a new year and starting with a new program. So in Indian culture, we are believing that Mugambiga, goddess Mugambiga, is the goddess of all the knowledge. So this is a gathering of the knowledge. People is there, and the knowledge is the important element here. Balam Nitya Nibhananam Balam Nitya Nibhananam Trinayanam Balenduna Bhushidam Nilakara Sugundalam Sulalidam Nityanadana Pradam Shangham Chakravarabhayam Dadhadim Saraswadartha Pradam Tambalam Tripuram Shivena Sahidam
ധ്യായാമി 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 മൂകാംബികാം താംബാലാം ത്രിപുരാം ശിവേന സഹിതാം ധ്യായാമി മൂകാംബികാം. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഞാൻ മറ്റത്തിക്കാരിയാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് മറ്റത്ത് വീടുള്ള ആളാണ്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഭാഷ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തേക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് മലയാളത്തിലായാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. കേരള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സാമാന്യ ജനതയുമെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്ക് ഒരു പ്രാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ FIUGP പോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഉന്നതിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 2020 പുതിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കേരളം അതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ശൈലിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ മാറ്റുകയും അതിന് കേരളത്തിന് അനുഗുണമായ കേരളത്തിൻ്റെ മൂർത്തമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ മാറ്റുകയും ഉണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂതനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ റിസർച്ച് വിഷയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി തോട്ടായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിളിറ്റി പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറുകൾ അത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ ഒരു തനതായ മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു രീതിയാണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ സർഗാത്മകതയെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറുകളുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു മോണോലോഗ് പോലെ അധ്യാപകൻ വരുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്നു, കുട്ടികൾ വളരെ പാസീവ് റെസിപ്പിയൻ്റായിട്ട് അധ്യാപകർ എന്ത് പറയുന്നു അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത്. പക്ഷേ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള രീതി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് രീതിയിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഏത് വിഷയം എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എപ്പോൾ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മോഡിലേക്ക് മാറണം എന്നൊക്കെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ചിന്തയിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുത്ത് സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഡാൻസോ മ്യൂസിക്കോ പെയിൻറ്റിങ്ങോ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സുകൾ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊബിലിറ്റി പ്രാപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പെഡഗോജിയിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരായി കുട്ടികളെ കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോഗോജിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ സെമിനാറുകളും നിങ്ങൾ സുസൂക്ഷ്മം കേൾക്കുക, വീക്ഷിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ശ്രവിക്കുക. ഓരോ പ്രസൻറ്റേഷനു ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുക. സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും വാദേ വാദേ ജായതേ തത്വബോധ. നിങ്ങളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ചിന്തയുടെ ഡൈമെൻഷൻസ് കിട്ടും, പുതിയ രീതിയിലേക്ക് കിട്ടും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ നൂതനമായ അറിവ് അന്വേഷകർ മാത്രമല്ല അറിവ് ഉൽപ്പാദകരുമായി തീരുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണല്ലോ. ആ ഒരു തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ
എന്താണ് നമ്മളുടെ ആകെ കൂടെയുള്ള സമ്പത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പലരും പറയും, വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയും, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് എനിക്കിത്ര അധികമുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല. ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും ഒരുപക്ഷെ രക്ഷിച്ചെന്നിരിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, ഈ ജീവിതവും ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട്, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ജീവനും ജീവിതവുമെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയ, ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒന്നിനും നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ആകെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കാതൽ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോളേജ് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കരുപിടിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ വേണ്ട തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ക്ലാസ് റൂമായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുവേദികളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ടുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജീവിതം എന്നും വിജയം മാത്രം തരുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജീവിതത്തിൽ തോൽവിയുമുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ നമുക്ക് ജയങ്ങളെ നമ്മൾ വലിയ വിജയത്തോടെ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോൾ തോൽവിയെ നമ്മൾ അതേ ഒരു സമചിത്തതയോടുകൂടി നേരിടാനും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഈയിടെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ MS വല്യത്താനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൻ്റെ വലിയ കാർഡിയാക് സർജനായിരുന്നു. തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന രോഗികൾ ഒരു രൂപ പോലും എടുക്കാനില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഹൃദയവാൽവുകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ MS വല്യത്താനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്. തോൽവികളാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം പന്നിയുടെ ഹൃദയവാൽവിൽ നിന്ന്, പിന്നെ പല പല മെറ്റലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എത്രയോ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ആ ഹൃദയവാൽവ് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനേറെ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ കത്തി നിൽക്കുന്ന വെളിച്ചം നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം. തോമസ് ആൽവ എഡിസനെ നമ്മൾ ഓർക്കും. 1600 തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തോറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. ഇത്തരത്തിൽ തോൽവിയെ വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയെന്നിരിക്കട്ടെ, എന്ത് പറ്റി എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ, ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഊർജ്ജം നമ്മൾ സ്വയം സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മാനം പോകുന്നത്? ഇല്ല. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയില്ല. എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും നമുക്കൊരു അലങ്കാരമായി തീരുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം വേണം, പക്ഷെ അത് ദൈവഭയം മാത്രമായിരിക്കണം. ദൈവം നമ്മളോട് എന്നും കൈപിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു, എന്നും ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ വീഴ്ചയിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽക്കാൻ ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജവും ഒരു തോൽവിയിൽ അയ്യോ എൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു തോൽവിയിൽ അതിന് കാരണമുണ്ട്. നമ്മളുടെ വളർച്ച, ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച അതിന് വലിയ സാധ്യത നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു മൊബൈൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ബൈക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണോ? അല്ല. നമ്മൾ വായനയുടെ ലോകം, ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു അതിഥിയെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് ഓർക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ NS മാധവൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള എഴുത്തിലൂടെ തൻ്റെ എന്താ പറയുക, കവിയുടെ ഒരു കവിത്വ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, നാടകാന്തം കവിത്വം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ വായനക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ. അത്തരത്തിൽ ഒരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഹ്യൂഗറ്റയിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ നമ്മളെ ലോകം വരച്ചു കാട്ടിയ, നമുക്കൊരു ലോകം തുറന്നു തന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ. അത്തരത്തിലുള്ള എത്രയോ വായനയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇന്നൊരു കൊച്ചു പെട്ടി, വർണ്ണപ്പെട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ലോകം മുഴുവൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. വായനയുടെ ലോകം. എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നൊരു കടങ്കഥ പറയാം ഞാൻ. കുട്ടിക്കാലത്ത് പറയുന്നതാണ്, വെളുത്ത കണ്ടത്തിൽ കറുത്ത വിത്തിട്ടു, കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി നാവ് കൊണ്ട് കൊയ്തു എന്നാണ് കടങ്കഥ. കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാതിരി TV സീരിയലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് സന്ധ്യകളൊക്കെ നമ്മൾ നിലം പോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. വെളുത്ത കണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ള പേപ്പറാണ്, കറുത്ത വിത്തുകൾ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളും. കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി നാവ് കൊണ്ട് കൊയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിളവ് നിറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഔന്നത്യത്തിലാണ്, ഒരു മനസ്സിൻ്റെ വിശാലതയിലാണ്. ലോകത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ലോകത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നു, മറ്റൊരാളുടെ ദുഃഖത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയും ദുഃഖവും ഒന്നും നമ്മുടെ വിഷയമേ അല്ലാതായി മാറുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. കാലം നമ്മളെ നയിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജീവിതത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്.
കൊച്ചു കൊച്ചു വേദനകളുണ്ട്. ഈ വേദനകളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല, ഈ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഇതെല്ലാം മാറുന്നൊരു കാലമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം സന്തോഷമാക്കി മാറ്റുന്നൊരു കാലമുണ്ട്. ദൈവം നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് നമ്മളെ വീഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ എണീറ്റോടാനുള്ള ആർജവമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കൊട്ടിഘോഷിക്കാറ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാത്തിലും A+ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. A+കൾ, പക്ഷേ ഈ A+ മുഴുവൻ കിട്ടിയവൻ ഒരു കൊച്ചു കാര്യത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നമ്മൾ പിറ്റത്തെ ദിവസത്തെ പേപ്പറിൽ വായിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൗലികത? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൗലികത എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവം നമ്മൾക്കുണ്ടാവുക, ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീഴ്ചകളിൽ വീഴാതിരിക്കുക. അത് വീണ് കിടന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആത്മപരിശോധനയിലൂടെ എണീറ്റ് കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി ഓടുക എന്നുള്ള ആ ആർജവമാണ്. ഇത്തരം വീഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിശ്വാസം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചേക്കാം. ദൈവം നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. ഒരു പഴയൊരു ഗാനമുണ്ട്, ഫാദർ അറിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ ഞാനേറ്റം വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ വാർത്തവനൻ കാര്യം നടത്തിത്തരും. നിന്മനമിളകാതെ നിന്മനം പതറാതെ നിന്നോട് കൂടെയെന്നും ഞാനുണ്ട് അന്ത്യം വരെ. കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ ഞാനേറ്റം വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ വാർത്തവനൻ കാര്യം നടത്തിത്തരും. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ, ഈ ഒരു വിശ്വാസം, ദൈവം നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു, നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏത് വീഴ്ചയിലും നമ്മളെ എണീറ്റോടാനുള്ള ഊർജം തരും. ഭക്തി, തികഞ്ഞ ഭക്തി, കർമ്മത്തിലുള്ള ഭക്തി, ജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഭക്തി എല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്. ഇതേ സമയം തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ആ ശക്തിയെയാണ്, ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ആർജിക്കേണ്ടത്. ഈ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഒരുപാട് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിലേക്ക് കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില പാട്ടുകൾ ഓർമ്മ വരും, അല്ലേ? എവിടെ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, ഏത് വ്യക്തിയാവട്ടെ ആരുമാകട്ടെ, എവിടെ ജനിച്ചു എന്നല്ല, എങ്ങനെ വളർന്നു എന്നല്ല, എന്താവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു, എന്തായി എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് നമുക്കറിയാം, ഒരു പുൽക്കുടിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുൽത്തൊട്ടിലിൽ ജനിച്ച ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് ലോകം മുഴുവൻ നൽകിയത്? അബ്ദുൽ കലാം, നമുക്ക് എന്തിനപ്പുറം ഇപ്പുറം പോകുന്നു, കാലങ്ങൾക്കപ്പുറമല്ല, നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ട്, അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, അല്ലേ? എവിടെ ജനിച്ചു, പക്ഷേ എന്തായിത്തീർന്നു? പരിശ്രമമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ പോലെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക, അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തോൽവികളെ ജയമാക്കി മാറ്റുന്നത്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തെ തങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകം ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റായ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും വ്ളാഡിമിർ പുടിനാണെന്ന് പറയും. പുടിൻ്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 സഹോദരന്മാർ മാൽന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയവരാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ പടുത്തുയർത്തുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളാക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം പറയാം. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. എൻ്റെ വീട് മറ്റത്താണ്. ഞാൻ കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. അമ്മ വീട്ടിലൊരു രണ്ടാനമ്മയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 10 വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ജീവിക്കാൻ ഒരു വകയുമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ച് ഇന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ കസേരയിൽ ഒരു 7 MA കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തോട്, എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളോട്, ഞാൻ അനുഭവിച്ച എൻ്റെ ദുരിതത്തോട് ഞാൻ നീതി പുലർത്തി. നമ്മളോടാണ് നീതി പുലർത്തേണ്ടത്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ, പഠനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത്, കണ്ണീരൊഴുക്കിയത്, ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം കണ്ണീരിലൂടെ നടന്നവരാണ്, തീയിലൂടെ നടന്നവരാണ്. പക്ഷേ അവർ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല, അവരൊരിക്കലും നിങ്ങൾ വേദനയുടെ വിഷമം പറയുകയില്ല. അവർ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ലവരായി, ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളവരായി വളർത്താൻ ശ്രമിക്കും. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളാണ്, നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളവരെയാണ്.
അവരുടെ വേദന, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തിരിച്ചറിയുക. നമ്മളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, അവരുടെ കൂടി സുഖത്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഈ പാഠങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതം ഏത് കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് നേടി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതിനൊരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ, പരിശ്രമമാണ്. കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്. അത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാനുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ കൂടുതൽ പരീക്ഷണാത്മകമായി പരീക്ഷിക്കുക. പരിശ്രമത്തിലൂടെ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക. ഈ ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ് തന്നെയാണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ, ഇന്നത്തെ സെമിനാറിൻ്റെ പേര് മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി. അത് വായിച്ചാൽ എംഡിസ് ഇറ എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും. ഒരു പക്ഷേ എംഡിസ് ഇറ, ഒരു പുതിയ ഇറ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിലൂടെ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പ് ഈ കോളേജിന് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനം ഇനിയും തുടർന്ന് ഒരിടയ്ക്ക് ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ഈ കോളേജിൻ്റെ അധികൃതർ. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഊർജ്ജം നൽകും. ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരെ കാണാൻ, ഒരുപാട് പേരെ കേൾക്കാൻ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടുകളായി തീരും ഭാവിയിലേക്ക് എന്നുള്ളത് സംശയമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകൾ ഇതൊക്കെ ഒരനുഭവങ്ങളാണ്. അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളവരാക്കി തീർക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ഉള്ളറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കട്ടെ. സസ്റ്റൈനബിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സ്വഭാവം മാറുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ നിന്നാണ്. ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയും, എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞു കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത തന്നെ മാറ്റുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംഗതിയാണ് ഇതൊക്കെ. ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞു കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ എറിഞ്ഞു കളയുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് മോശമുള്ളതാണോ നല്ലതാണോ എന്ന് പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കാനാവും നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, ഇതിൻ്റെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാനാവും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെമിനാറിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ നല്ല നിലയിൽ നടത്താൻ നമ്മുടെ കൂടെ പടച്ചതമ്പുരാനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു, പരമപിതാവ് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു, നമുക്കതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ മംഗളമാവും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 4 തരം കാഴ്ചകൾ ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന് പുറകിലേക്കാണ്, ഇവിടെ എന്താണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ പുറകിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ചുറ്റുപാടും നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഒപ്പം ഉള്ളവരെയും കാണാൻ പറ്റും. മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ, ഹൗ മച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ യു ആർ, ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ ഡു, ഹൗ മച്ച് യു ഹാവ് ടു അച്ചീവ് യുവർ ഗോൾ. ലൈക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആൻസർ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഇത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റമായി തീരട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവമായി തീരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന എല്ലാ അച്യുശങ്കരൻ സാറായാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തി മാമിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത്രമാത്രം ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ആളുകളെ കേൾക്കാനും അറിയാനുമുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യം നന്നായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. അതേസമയം ഈ പരിപാടി എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Much obliged, ma'am, for the enlightening address. We now request the dignitaries to proceed for the watering of the plant, symbolizing the illumination of knowledge and wisdom.
invite Ms. Swati VB, member of organizing committee, to introduce Ms. R. Kirti, IFS. Good morning to one and all present here. It gives me great pleasure to introduce one of our distinguished guests for Mdicera 2K26, Ms. R. Kirti, IFS. Ms. R. Kirti is a 2012 batch officer of Indian Forest Service and a proud achiever who secured All India Rank 1 in the Indian Forest Service Examination 2011. A remarkable accomplishment that has made her a source of inspiration for many young aspirants across the country. She is a graduate in forestry from College of Forestry, Kerala Agricultural University, where she developed a strong academic and professional foundation in forestry and environmental conservation. And she began her professional journey as a trainee officer at the Parambikulam Tiger Reserve. Then she served with dedication as divisional forest officer at Chalakudi and North Wayanad, and later took on important leadership roles as director of the State Forest Training Institute, Valayar, and director of Puttur Zoological Park. Currently, she is serving as the Conservator of Forest, Social Forestry and Vigilance, Kozhikode, where her work focuses on balancing development with conservation. She is actively involved in promoting sustainable practices, community participation, and environmental awareness, and is often seen leading plantation drives and conservation initiatives. Beyond her official roles, her journey and achievements continue to motivate young minds, especially at a time when environmental responsibility and sustainable development are more important than ever. On behalf of Multidisciplinary College and Mdicera 2K26, we are delighted to introduce Ms. R. Kirti, IFS. Thank you all. We appreciate the generous introduction. We now move to a significant academic milestone, the ISBN cover release, which will be released by Ms. R. Kirti, IFS, Chief Conservator of Forests, Kozhikode. We now move on to the memento presentation. May I invite our principal, Dr. Thomas Matthew, to present a memento to Professor K.K. Geeta Kumari. We appreciate your gracious presence. I now invite Reverend Father Joseph Charvatur to present a memento to Ms. R. Kirti, IFS. We are grateful for your valuable association with this conference.
We now proceed to the felicitations. We respectfully invite Reverend Father Benjamin OIC, Manager, Bethany Schools, and College Governing Board Member. ആരാധ്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കോളേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറെ അഭിമാനവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും സന്തോഷവുമാണുള്ളത്. കോളേജിൻ്റെ ഇതപര്യന്തമുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ക്രമീകരിക്കുവാൻ ബഹുമാന്യനായ തോമസ് മാത്യു സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാഹിദ ടീച്ചറിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു നേതൃത്വം ഇതിന് ലഭിച്ചു. എല്ലാ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നു. മുഴുവൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഇതിൽ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് ഗവേണിംഗ് ബോർഡിന് ഏറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് അഭിനന്ദിക്കുവാനും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ചർച്ചകളും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അല്പമായ ഗുണമുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പ്രബന്ധങ്ങളും കോർത്തിണക്കി ISBN നമ്പരോടുകൂടി ഒരു ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഏറെ അഭിമാനം. ഇതെല്ലാം കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് എന്ന് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും. വിദേശികളായി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഇതിന് ചെറുതും വലുതുമായി സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ സമയം പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് ആരാധ്യരായ നമ്മുടെ ഗീത ടീച്ചറിൻ്റെയും കീർത്തി മാമിൻ്റെയും ഒക്കെ വാക്കുകൾ എന്നും തങ്കലിപികളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗവേണിംഗ് ബോർഡിന് വേണ്ടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് MD എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father. We respectfully invite Dr. Rajiv G, Head of Self-Financing Section, MD College. With excessive deference and honor to the members on the dais, especially Professor Geeta Kumari, Vice Chancellor, Sri Shankara University, Kaladi, Ms. R. Kirti, IFS, Chief Conservator of Forests, Kozhikode, our respected columnist, writer, and famous IFS, IAS officer, the Madhavan sir, though he is not present over this function, Reverend Father Joseph Chervatur, Secretary of this college, Principal Dr. Thomas Matthew, the coordinator of this program, Dr. Shahida, dear delegates, governing board members, and all the students and teaching and non-teaching staff of this college. Organizing an international seminar is not a new one, but clubbing together all the 11 departments of this college, presenting papers on 18 different themes, publishing and delivering more than 200 papers is a new one, and at the same time it is an elaborate and rare event. MD College has a rich tradition in organizing UGC-sponsored national seminar in our college in a number of times. It was exclusively organized by the Department of Economics at that time, but it was not that comprehensive like this. So this is unique. I congratulate the organizers of this program, coordinators, especially Dr. Shahida. I am not going to call out the names of all. All are there. They are working tirelessly for the success of this program.
international seminar is of very high importance nowadays because it helps to club together all the personalities and resource persons to come together in a common platform, because this is an era of global integration. Information is very important. It is by way of exchanging information, new ideas come up, new theories and new startups. So we give more importance. This college is situated in the outskirts of 3 districts, Malappuram, Trichur and Palakkad. So we are doing well for the upliftment of the educational background and academic performance of this area. I once again congratulate. It will be irresponsible felicitation unless I mention the support and role of the management for doing this program. They are collaborating in each and every activities. Everywhere we can see the faculty is lucky because we have got such a cooperating management. On behalf of all, I congratulate this program and wish you all success. Let this program be a milestone in the development of other education programs that is likely to come yet to come. Thank you. Thank you, sir. May I invite Ms. Shalu Piskariyachan, Head Accountant, MD College. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുസ്ഥിര വിജ്ഞാനം, പാരമ്പര്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിവർത്തനം എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സമ്മേളനം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് അത്യന്തം പ്രസക്തമാണ്. അറിവിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിന് ഗവേഷണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മേളനം മികച്ച വേദിയാകുന്ന സംശയമില്ല. Mdicera 2026 പൂർണ്ണ വിജയമാകട്ടെ എന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും ആശയവിനിമയങ്ങളും സമൂഹത്തിനും അക്കാദമിക് ലോകത്തിനും വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവന നൽകട്ടെ എന്ന് എല്ലാ അനധ്യാപകരുടെ പേരിൽ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am. May I invite Mr. Rizal Muhammad, Chairman, College Union. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ കെ ഗീതാകുമാരി, മിസ്സിസ് കീർത്തി IFS, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ അതിഥികൾ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, മാർഡിയോണിഷ്യസ് കോളേജ് പഴനി വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ പേരിൽ Mdicera അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ സമ്മേളനം നമ്മുടെ കോളേജിന് അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷവുമാണ്. ഈ സമ്മേളനം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദ്യംഗമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. സമ്മേളനത്തിൽ മഹത്തായ വിജയത്തിനായി എൻ്റെ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. As the inaugural ceremony draws to a close, may we invite Reverend Father Joseph Chervatur, Secretary of College Governing Board, to deliver the vote of thanks. Mdicera ഇനാഗുറൽ സെറമണിയുടെ സമാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇനാഗുറൽ സെറമണി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ തുടരും. സാധാരണ നന്ദി പ്രകാശനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഒരുവിധം തളരുന്ന സാഹചര്യമാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാണിച്ച എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. വലിയ അക്കാദമിക് നിലവാരമുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ
അറിയാതെ എൻ്റെ നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടാറുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചുമതലക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആ നെഞ്ചെടുപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള പരിഭ്രമം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഗീതകുമാരി ടീച്ചർ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ടീച്ചർ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ജ്ഞാനസ്വരൂപിയായ, അങ്ങനെയല്ല പറയാം, മൂകാംബിക ദേവിയുടെ നാമത്തിൽ ചൊല്ലിയ ആ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ശങ്ക കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയി സത്യത്തിൽ കേട്ടോ. ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ അച്ഛനിലൂടെയാണ് ഞാൻ ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. വളരെ ഈ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെഞ്ചെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുകയും, ജോഷി സാർ എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് തള്ളാൻ പറ്റില്ല. അല്പം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊരു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ, പുകഴ്ച ആവുമോ എന്നുള്ള പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. വളരെ ലളിതമായി സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ അത് വളരെ ഹൃദയസ്പർക്കായിരുന്നു. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യനെ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് ആ പ്രസംഗത്തിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായി. അതിലേറെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടുന്നത് എന്നാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ ക്ലബിൻ്റെ ഒക്കെ പരിപാടി വരുമ്പോൾ ടീച്ചറെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാടി വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു വലിയ പ്രചോദനമായി തീർന്നു. ടീച്ചറുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് IFS ഓഫീസർ കീർത്തി മാഡമാണ്. നമുക്ക് കാർഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വല്ലാതെ ഒരുവിധം അതിനോടുള്ള ആകർഷണീയത കൂടുകയാണ് മനുഷ്യന്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുന്നംകുളത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാഡം, ഈ ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സമീപിക്കും. കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പറമ്പിക്കുളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നുകയാണ്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഇളയടം മാഷ് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരൊറ്റ വാചകം പറയാം. പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് പുറത്തുള്ളതാണ് എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും മറ്റൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അവർ കാടിനോടുള്ള വലിയൊരു പാശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു പദവിയിലിരിക്കുന്ന IFS ഓഫീസറെ ഇന്നത്തെ ഈ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിൽ ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് മാത്യു സാറ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നത് സാറാണ്. സാറിനോടും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ്. സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അജിമോൻ സാറ് വളരെ ഭംഗിയായി എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം നൽകി. ഈ സെമിനാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ വളരെയേറെ വലുതാണ്. സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ NS മാധവൻ സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് പിറന്ന ഒട്ടേറെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ, കഥകൾ, നോവലുകൾ, ഭാവനകൾ അതൊക്കെ വിരിയിച്ചു തന്ന അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതിനെ അനുവദിച്ചില്ല. മറ്റൊരവസരത്തിൽ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ
ഈ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും കൺവീനറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഷാഹിദ ടീച്ചർ അത് വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്താണ് അവരുടെ പരിശ്രമം. കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെ ശരണമായിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രി ഞാൻ 9 മണിക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കുസാറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കാത്ത് നമ്മുടെ അരമനയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടീം വർക്കിൻ്റെ വിജയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ടീമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് ഇതിനെല്ലാം ഒരുക്കിയ ഷാഹിദ ടീച്ചറോടുള്ള കൃതജ്ഞത വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്. നന്ദിയോടുകൂടെ ടീച്ചറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓർക്കുന്നു. ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബെഞ്ചമിൻ അച്ഛൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ, ഫോണേ ഫ്രണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വിളിച്ചാൽ വേഗം എടുക്കും, അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം തരും, ഒരു പരിഹാരം അതിനെ പറഞ്ഞു തരും. ബദനി സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തുള്ളൊരു ചങ്ങാത്തം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാനും വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് നേരം ചിലവഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ, എൻ്റെ ആശങ്കകളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരുക്കങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ നേരിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് പലവിധ ജോലി തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനോടൊപ്പം നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി. ഞാൻ 2 സെൻറ്റൻസ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരാളാണ്. ബെഞ്ചമിൻ അച്ഛനോടുള്ള കൃതജ്ഞത വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്താണ്, സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. രാജീവ് സാറ് എൻ്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹെഡായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വിരമിച്ചുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. സാറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ കാര്യക്ഷമമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസ് സംവിധാനമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓഫീസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീമതി ശാലു പി സ്കറിയാച്ചൻ സംസാരിച്ചു. ശാലുവിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ റിസിൽ മുഹമ്മദിനോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കോളേജ് കൊയർ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ചൊല്ലി ഞാൻ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ടീമംഗങ്ങളുടെയും ലീഡേഴ്സിനെ അവരുടെ പേരൊന്ന് പറയുകയാണ്. ഇന്നവരുടെ മുഖത്ത് കണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ആ സൗന്ദര്യം എന്താ പറയുക, ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയാണ്. ഈ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു ആദ്യത്തെ പരിശ്രമമാണ്. ആ ആദ്യത്തെ പരിശ്രമം എന്ന രീതിയിലുള്ള ആശങ്കകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് അതിജീവിച്ചത്. അവരെല്ലാവരുടെയും അതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു പേര് മാത്രം പറയുകയാണ്. അതിന് പുറകിലൊരു ടീമംഗങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ 2 ദിവസത്തെ സെമിനാറിൻ്റെ ഒരു ആശയം നിങ്ങളിലൊക്കെ കുത്തി വെച്ച് തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബെൻസനാണ്. ബെൻസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്തതും പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തതും ഒക്കെ ദിവ്യ ടീച്ചറാണ്. അത് വേറെ ആരെയും വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ടീച്ചറെ ഇനി ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ള അധ്യാപകരെ. നമുക്കറിയാം, ഒരു നോട്ടീസ് അടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നറിയാം. ഈ കുറേ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈൻസും ചെയ്തത് നമ്മുടെ ദിവ്യ ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറോടുള്ള ആ ടീമിനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ക്യാമ്പസ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ടീച്ചറോടൊപ്പം തന്നെ ലക്ഷ്മി അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സെൽഫി കോർണറൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതൊക്കെ പുതുതായിട്ടുണ്ടായ വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ, മനോഹരമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരത് പരിശ്രമിച്ചു. ആങ്കറിങ് ഇൻചാർജ് പ്രിയപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷാബു ജേക്കബ് സാറിനും ഗോപിക ഒക്കെയായിരുന്നു. അവർ 2 പേരും അവരെ നല്ല പരിശീലിപ്പിച്ചു. രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിമി ബേബി തട്ടിൽ ആയിരുന്നു. റിസപ്ഷൻ അഞ്ജു ബാബു. റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് അനിഷ രാമദാസ്. വെന്യൂ ശ്രീകല ആർ ആൻഡ് ഗീവസ് മർക്കോസ് ആൻഡ് അമ്പിളി. അക്കോമഡേഷൻ നെസിൽ ആൻഡ് ഗീവസ്. ടെക്നിക്കൽ ദീപ്തി പ്രവീൺ, ഡോക്ടർ മഞ്ജുഷ KK ആൻഡ് റോസ് ജോസ് എന്നിവർക്കായിരുന്നു. ഫിനാൻസ് കലഞ്ചനൻ ആൻഡ് വിവിധയ്ക്കായിരുന്നു. പ്രസ് സ്നേഹ ജോസഫ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലെവൽ കോർഡിനേറ്റർ BBA ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡോക്ടർ രാജി AM. BCA ഡോക്ടർ മഞ്ജു K മത്തായി. മാത്തമാറ്റിക്സ് അഞ്ജു ബാബു. ഫിസിക്സ് ശ്രീകല. ഇംഗ്ലീഷ് ആ ടീം മുഴുവനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഓറിയൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ഡോക്ടർ ഷീനി. ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് അസ്ലാം. ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്യു ഐസക്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ദീപ്തി പ്രവീൺ.
ലൈബ്രറി സയൻസ് സ്നേഹ ജോസഫ്, BSW ഉണ്ണിമായ, സൈക്കോളജി സ്നേഹ KR, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി മുഹമ്മദ് റിഷാദ് ആൻഡ് ഹരിദാസ് K. ഇവരടങ്ങുന്നൊരു വലിയ ടീം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരോടുമുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകരോടും, കോളേജ് ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, സർവോപരി ഈ സെമിനാറിൻ്റെ വിവിധ സെഷനുകൾ എടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടുന്ന നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി തീരട്ടെ, ധന്യമായി തീരട്ടെ. കോളേജ് ഗവേണിംഗ് ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചതിലും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷത്തിലും വളരെ സന്തോഷവും നന്ദിയും ഇതിനെല്ലാ ചുമതലപ്പെട്ടവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ട്രഷറർ മോഹേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോഹേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരുക്കിയത്, ഭക്ഷണം, അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ ട്രഷറർ കൂടിയായ മോഹേട്ടനാണ്. അതുപോലെ ജോഷി സാറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പിന്തുണ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടുമുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. We acknowledge the thoughtful vote of thanks, Father. With heartfelt appreciation for your esteemed presence and participation, we request you to remain seated as the program continues with the subsequent sessions of Mdicera 2026. Thank you everyone and wish you purposeful and enriching academic sessions ahead. Mdicera College Pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Mdicera College Pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named Mdicera 2K26. For this conference, you all are welcome. Now we move to an insightful segment of our program, the first technical session, which beautifully blends experience, leadership and sustainable vision. It's our great honor to welcome an esteemed officer from the Indian Forest Service whose work stands a strong pillar for environmental conservation and responsible governance. She currently serves as the Chief Conservator of Forests, Kozhikode, and has consistently contributed to protecting nature while shaping sustainable policies for the future. Please join us in welcoming Ms. R. Kirti, IFS, for first technical session. A warm round of applause, please. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ സർ, ഇവിടെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തിയ ഗീതാകുമാരി മാം,
rest of the dignitaries, and especially I take the name of Captain Shahita because it's because of her follow-up that I am here. From the day one, she has been insisting that, ma'am, you should be here. So I really appreciate her for coordinating this program and making it such a beautiful function. It is highly appreciable. എന്തായാലും പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഈ കോളേജ് ഒരുപാട് എംപവർമെൻറ്റ് വർക്ക്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഈ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ടീം എഫേർട്ടാണ്. ആൻഡ് ഐ സീ ദ റിസൾട്ട് ഹിയർ. വി ഹാവ് എ വൈബ്രൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് places in policy making. So നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you should proceed ahead, prepare for civil service and adorn those seats. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എയിം, ഡ്രീം ആൻഡ് ആംബിഷൻസ് ചെറുതായി വെക്കരുത്. You should dream big, have big ambitions and work for it. ഗീതാ കുമാരി മാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ you can only attain big things if you have proper commitment, if you have perseverance, if you have dedication and if you work hard. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ പൊസിഷൻസ് അഡോൺ ചെയ്യണം. ആൻഡ് നെവർ കീപ് യുവർ ഡ്രീം സ്മോൾ, ഡ്രീം ബിഗ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ഡ്രീം. എയിം ഹൈ ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. റീച്ച് ദ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ലൈഫ്. അതൊരിക്കലും ഇതല്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾ കേപ്പബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. Presentation is there. Ready. Next. So my basic topic is biodiversity conservation. What are the strategies and what are the threats we are facing? ഇത് നമ്മുടെ അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജുകളിലെയും സ്കൂളുകളിലെയും കുട്ടികളിലേക്ക് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ്റെ ബോധവൽക്കരണം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി ഗോ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ടു ഓൾ ദ കോളേജസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഗിവ് ദം അവെയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് so they know the importance of biodiversity conservation and why it is needed and what is their role. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനും ഉള്ളത്. സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, all are part of this system. So what is biodiversity? Everyone knows, right? It is the diversity of the life forms, അല്ലേ? You all know it very well. What is biodiversity എന്നുള്ളത്? ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് തരാനാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്. ആൻഡ് we all know that there are 18 mega biodiverse countries in the world where biodiversity is very very high. The life forms are immense. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരുപാട് മെഗാ ബയോഡൈവേഴ്സ് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്? ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇസ് എ റീജിയൻ വിത്ത് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസർവോയർ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഹൈ ത്രെറ്റ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 35 ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഗ്ലോബലി. ആൻഡ് വി ഓൾവേസ് ക്ലാസിഫൈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് 3 ലെവൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക്. You have lot of genetic variety. Plants-ilunde genetic variety, animals-ilunde genetic variety. You might have heard whereby scientific institution do genetic testing and everything to improve the productivity of the crops or to make a new product. Adana genetic diversity is there. Species diversity.
you have lion, you have tiger, you have various animals, different type of plant species. And then coming to ecosystem diversity. So what is ecosystem diversity? There is an ecosystem like evergreen forest. In evergreen forest, you have various species of plants, animals, and even microfauna, megafauna. അപ്പോൾ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെയാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ ഈ 3 ടയറിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ജനറ്റിക്, സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ecosystem diversity. So what is the need of biodiversity? Why we should conserve biodiversity? Biodiversity is needed for ecosystem stability. Nammada survival is dependent on biodiversity stability and resilience, services and sustainable resource availability. Now we depend on nature. Alle nammade ella oru life eduthu nokkuvaണെങ്കിൽ every day we are depending on nature for one or the other thing. Even medicines, our food, the air we breathe, the water we drink, everything comes from nature. Everything comes from forest. So our life is dependent on protecting this biodiversity. That is why there is need for biodiversity conservation. Next. Yes. Now coming to our own nation. What is the speciality of our nation as far as biodiversity is concerned? India is one of the mega diverse countries in the world. Globally, mega diverse ആയിട്ടുള്ള ഒരു countryയാണ്. 7 to 8% of the recorded species globally is present in India. Okay? And representing 4 of 34 identified biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, which is having highly threatened flora and fauna. ഒരു particular area which is having highly threatened flora and fauna. In case of endemic vertebrate group, India is ranking 10th in birds, 5th in reptiles and 7th in amphibians. Endemic rich fauna, which is highly endemic fauna, is found in India in amphibia and reptilia group. That is 61.2% and 47%. And India is also recognized as one of the 8 Vavilovian centers. You all know what is a Vavilovian center, alle? Oru plant species. Ipo nammal rice ennu parayunnundu. Aa rice variety de ഏറ്റവും വലിയ ancestor ഉള്ള ഒരു center അല്ലെങ്കിൽ wheat variety de ancestor, from which all through improvisation of genetic data the new wheat variety was formed, or the new rice variety was formed, or any crop was formed. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാവിലോവിയൻ സെൻറ്റേഴ്സ്. ദേ ആർ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ്, ഫ്രം വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ന്യൂ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ്. But India is one of the 8 Vavilovian centers of origin, diversity of crop plants, having more than 300 wild ancestors and close relatives of cultivated plants. Next. And why we are having so much biodiversity? Because of edaphic soil, climatic, rain, temperature, etc. Topography, our landscape, hilly ആയിരിക്കാം, plain ഉണ്ട്. So we have a wide variety of landscapes, topography. അപ്പോൾ ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഇത്രയും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത്. And also we have a vast coastline. We all, the peninsular India is coastal area, right? Even our state is a coastal state. And we have an economic zone of 2.02 million kilometers square with a wide range of habitat. We have coral. We have corals, like it's absolutely marvelous to see corals. They are an ecosystem. Lot of species depend on coral for their survival. And there is wonderful coral restoration activities going on in Tamil Nadu, whereby all the damaged corals are restored. And you all might have read in various articles that there is
whitening or the bleaching of coral due to climate change or due to increase in temperature of oceans, whereby the entire coral ecosystem gets damaged, which in fact affects the sea, the seawater pH, everything. So these are all very vulnerable ecosystems present in the coastline. You have corals, you have sea megafauna, you have sea flora. So it's a big ecosystem. And another crucial ecosystem for India is its forest. We have wide variety of forests like evergreen forest, Nitya Harida Vanangal, moist deciduous forest, Ilapuriyum Vanangal. Then scrub forest we have, desert is a forest ecosystem, you have dry forest. So there are various type of forests which has been, the classification of forest in India is done by Champion and Seth. We have 16 classification with a lot of sub-classification, and there is a book of Champion and Seth whereby you can go through and know about the various forest types of India. So we have 23% of geographical area of the country covered with a forest. It's a big area. And 16 major forest types and 251 subtypes. It's big thing, right? India, half of the landscape is under forest. So that is sustaining the human survival. Next. So India is divided into 10 major biogeographic zones with a distinct ecosystems. 10 major biogeographic zones ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അത് ഓരോ climatic condition. But desert ആണെങ്കിൽ it is a desert ecosystem. Thar desert you have. Then you recently might have read about Aravallis, right? Aravallis, the mining issues in Aravallis. Aravalli is a big ecosystem which actually prevents the desertification of Haryana, Delhi, etc. So that mountains are so much valuable. Our ecosystem in which there are huge wide flora and fauna in Aravallis. Similar, we are all proud to be part of Western Ghats, which is the most richest ecosystem, one of the most richest ecosystem, and we have Eastern Ghats. So every ecosystem is very important. We have Trans-Himalayan ecosystem, Himalayan desert, semi-arid, Western Ghats, Deccan Plateau. Deccan Plateau is a very plain ecosystem which is mostly seen in Maharashtra, little part in Karnataka, and the central Indian ecosystem where which is mineral rich. And then we have Gangetic Plain, we have northeast coastal and islands. We have 91,000 species of animals, 45,000 species of play that has been only documented, still yet to be documented. India is 9th in biodiversity richness, 2nd in wildlife wealth, and 3rd in forest area globally. So see the importance of our nation as far as biodiversity is concerned. Next. So the biodiversity hotspots in India: Himalayas, Indo-Burma region, Sundaland, and Western Ghats. These are the biodiversity hotspots of India. Next. So this is for your easy comprehension. Like these are all the biogeographic zones in India, as I have told already, and the biodiversity hotspots of India. Hotspots are the regions where you have high amount of flora and fauna which are under threat and which are highly important and endangered. Next. So I brought in more pictures so that you can get the feel of what are all these biogeographic regions. We have grassland shola ecosystem from Munnar. This is the grassland shola ecosystem, first one. Those are the island ecosystem. Mangrove, Kandal Kadugal. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്കോസിസ്റ്റമാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ. വളരെ ഈ ഫ്ലഡ് പിന്നെ ഈവൻ ഫിഷറീസ് സെക്ടറിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൽ കാടുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Then we have a thick evergreen patch of forest. Next. This is the coral I was speaking, because I have personally visited coral areas and I have seen the coral eco-restoration works in Tamil Nadu, in fact. And that are the desert ecosystem. These are evergreen these both are evergreen forest.
So you can enjoy pictures of some very vulnerable animals. We have rhinoceros in Kaziranga National Park. We have lion-tailed macaque, nammada sondam Simhavalan Korangan in Western Ghats. It is a highly endemic species and its survival is very important. These are leatherback turtle and we have olive ridley turtles. തൃശ്ശൂർ മേഖലയിലും കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കണ്ണൂരൊക്കെ വനം വകുപ്പ് ഒരുപാട് ഒലീവ് റിഡ്ലി ടേർട്ടിൽസിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ വർക്ക്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ഈസ് ഡൂയിങ് എക്സെപ്ഷണലി വെൽ ഇൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഒലീവ് റിഡ്ലി ടേർട്ടിൽസ്. നമ്മുടെ വനം വകുപ്പ് തന്നെ ഇവരുടെ മുട്ടയെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഹാച്ചറീസിൽ വെച്ച് ഹാച്ച് ചെയ്ത് ആ ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സീയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സലൻറ്റ് വർക്ക് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദിസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. These are red panda and this is Malabar grey hornbill, Nilagiri tar. You have slender loris. അത് മിറിസ്റ്റിക്ക ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. കുളത്തുപുഴ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത്. അത് വളരെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പാച്ചാണ്. നെക്സ്റ്റ്. So what is the importance of biodiversity? We should know, if we want to conserve something, first we should know what are we conserving. Second, we should know why we should conserve, who are all benefiting. So it has an environmental value. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയും. We put value to the ecosystem products so that we can calculate its value and put up in the GDP. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വാല്യൂ. എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനും there are direct value and indirect value. What is direct value? Direct value എന്ന് പറയുന്നത് the amount you get from timber, the amount you get from non-timber forest products, തേന്, medicinal plants, that are direct values. That is a market rate. But what are indirect value? നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന കാറ്റിന് നമുക്ക് വിലയിടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, ചെടികൾ, ആ ഒരു ആനിമലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സോഷ്യൽ വാല്യൂ. Lot of people's culture is connected to forest, especially tribal population. They are attached to forest. They are part of forest. Our social values are very much aligned with forest. And we have economic and productive value, as I have already told, food, fodder, medicines, NTFP, timber, everything. And it is directly linked to giving livelihood to lot of people. Lot of tribal population. Lot of people are surviving on biodiversity. And we have tourism, ecotourism, responsible tourism, whatever name we give, is all dependent on biodiversity. Fisheries, aquaculture, all these things are dependent on sustenance of biodiversity. But the utilization should be sustainable. Next. So these are some pictures which I collected, which actually depicts the role of biodiversity. This actually gives you the depth of dependence of people with the biodiversity. അത് ലൈക്ക് ആ കാണുന്നത് സാൽ ലീവ്സ് ആണ്. ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ they make plates with the leaves and they sell it. And mahua, these are all, this is a big market there, whereby people depend on these products for their livelihood. Huge market. Next. So what are the threats? What are the threats biodiversity is facing? We have habitat destruction. Roads, development is needed, but sometimes it is at the cost of biodiversity. So habitat destruction, climate change. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ക്ലൈമാറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി, climatic instances like flood or drought or heat waves whatsoever, like the frequency is increasing and there are lot of variability in the climatic schedules, seasonal climate activities, everything. So this is one factor. Invasive alien species, ഇപ്പോൾ വയനാടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെന്ന സ്പെക്ടാബിലിസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്പീഷീസ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് റീജിയൻസ് ഒറിജിൻ ബട്ട് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. Pollution, overexploitation, these are all the factors which are leading to, which are the threat to biodiversity. Next. So some of the example, and you see how
a turtle is entangled with a polythene bag. Sometimes a death of a marine organism, when we do postmortem, we get plastics. So that is the level of pollution which has infiltrated into the marine area. Next. So what are the strategies for biodiversity conservation? We have two strategies, that is in situ conservation and we have ex situ conservation. What is in situ conservation? Conserving biodiversity in its own area. Like we have national parks. Parambikulam Tiger Reserve is an example of in situ conservation. നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഉണ്ട്, മറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ ഈസ് എ മറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ഓൾ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് അണ്ടർ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. സോ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയനെ അതേ നിലയിൽ തന്നെ നിർത്തി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ? നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂവിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Zoo is a best example of ex situ conservation, whereby animals are being brought, the gene bank is maintained in the zoo. Threatened ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ സൂവിൽ വെച്ച് അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോജനീസിനെ സൂവിൽ ഉണ്ടാക്കും. സോ വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ജീൻ ബാങ്ക്. Zoo is actually kind of a gene bank for protected species. And we have cryopreservation, seed bank, sacred groves. കാവുകൾ, അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആണ്. ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ, സുവോളജിക്കൽ പാർക്സ്, അക്വേറിയ, ആർബറേറ്റ ആർ ഓൾ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സ് സിറ്റു കൺസർവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്. So biodiversity conservation legal aspect. What are the laws there for conserving biodiversity? Indian Forest Act 1927, Wildlife Protection Act 1972, Forest Conservation Act 1980, Biodiversity Act. So these are all the acts which we deal with. So these are all the acts which are having stringent penalties and punishment for violations. And these are all the acts which aid in biodiversity conservation. Forest Conservation Act, നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ there should be prior permission from our ministry. So what are all the steps or procedures? Wildlife Protection Act, it applies to national parks, sanctuaries and tiger reserves, conservation reserve, community reserve. You know Kerala has the first community reserve of the country, Kadalundi Vallikunna Community Reserve. ഇതെല്ലാം ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട്. ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ആക്ട് വിച്ച് gives legal or the teeth to the biodiversity conservation. And Article 48A and 51G of the Constitution, which clearly says it is the duty of every citizen to protect forest and wildlife. It is our duty. Next. And we have international conventions and treaties for biodiversity conservation. Convention on Biological Diversity, CBD, Aichi Biodiversity Target, which actually deals with conservation of species. There are a lot of steps how a particular area can be chosen for biodiversity conservation. It's a step-by-step procedure is given in that. CITES, Convention on International Trade in Endangered Species. This is when there is smuggling going on, illegal trafficking or smuggling of wild species. This act comes into being. Nagoya Protocol, IPCC, Convention on Migratory Species, Ramsar Convention, Vembanad is a Ramsar site. Then International Treaty on Plant Genetic Resources, World Heritage Convention, International Whaling Commission. These are all some of the international conventions which aid for biodiversity conservation, forest conservation, wildlife conservation, etc. Next. So, CBD, Convention on Biological Diversity, we enacted Biodiversity Act. ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റേഴ്സ്, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കമ്മിറ്റികൾ, BMCs, അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലും ആ പഞ്ചായത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അവിടെയുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പഞ്ചായത്ത്സ് ഇൻ കേരള ഹാസ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഒരു നാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതോറിറ്റി ഉണ്ട്.
സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഉണ്ട്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, പിന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആ വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഈ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് മറൈൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. 62 ICMBAs, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് മറൈൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ലാൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ലാൻഡ് അവർ നമുക്ക് തന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. നെക്സ്റ്റ്. So what are the projects which was started in India as a part of this? Project Tiger. നമുക്ക് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവും ഉണ്ട്, പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ. സേക്രഡ് ഗ്രൂവ്, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗം വനം വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കാവുകൾ ഒരു വർഷം 5 കാവ് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി നമ്മൾ അവരെ ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്നും 5 കാവുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കാവ് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കാശ് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റിവൈസേഷൻ. കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, കടലുണ്ടി റിസർവ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരോഗ്യ പച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ അറിയാലോ. കാണി ട്രൈബ്സ് അവരുടെ ഒരു അസറ്റായിരുന്നു. സോ ദർ വാസ് ദേ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ. ആൻഡ് ദർ വാസ്, ആസ് പെർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട്, there was a benefit sharing and it actually helped them. And we have, these are all where public is taken along with the Department for Biodiversity Conservation. ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ കൺസർവൻസി, സാങ്ച്വറി ഇൻ നാഗാലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പബ്ലിക് തന്നെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയും അവിടുത്തെ ആനിമൽസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്. സോ what are the ways through which we can take it forward? This is one way whereby we take classes, we take sessions for all the students so that you understand the need for conserving this. Why we should conserve biodiversity, why we should conserve our natural resources. What is the need? So this is the need. Why we should? Because our survival is dependent on ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സർവൈവൽ. നമ്മളെല്ലാം ഫുഡ് ചെയിനിൽ ടോപ്പിലാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളതെല്ലാം ഈ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാഡർ പൊട്ടിപ്പോയാൽ മേലെ നിൽക്കുന്ന ആൾ താഴേക്ക് വീഴും. സോ എവറി ലാഡർ, എവറി ലെവൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ്. ദീസ് ആർ ഓൾ സം ഓഫ് ദി വേ ഫോർ അർബൻ ഗ്രീനിങ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കൺസെപ്റ്റ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗവും വനം വകുപ്പ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വിദ്യാവനം, നഗരവനം, നക്ഷത്രവനം, ശലഭോദ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കോളേജിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ വിദ്യാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദ്യാവനം ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് വെയർ ബൈ ഒരു 5 സെൻറ്റ് ഭൂമി സ്കൂളിലോ കോളേജസിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വനം വകുപ്പിന് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ മിയാവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മിനി ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ത്രൂ ഫോറസ്ട്രി ക്ലബ്സ്. ഓരോ സ്കൂളിലും ഫോറസ്ട്രി ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്ത് കുട്ടികളാണ് ആ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദേ ലേൺ ഹൗ എ പ്ലാന്റ് ഈസ് പ്ലാന്റഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ കെയർ, വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ ഇറ്റ്സ് കെയർ. സോ അതൊരു കുട്ടികൾക്ക് പഠനം എന്നുള്ള നിലയിലും കൂടി വനം വകുപ്പ് കേരളം ഒട്ടാകെ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ, where we are doing Vidyavanam in the schools, eco restoration activities, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെക്നോളജി, പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് AI, ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്. So I end my technical session just by saying nature holds key to our aesthetic, intellectual, cognitive and even spiritual satisfaction. Thank you very much. Thank you, ma'am, for this wonderful session. As we come to the end of today's program, we take a moment to reflect on the insightful discussions and enriching approach shared during the sessions. The ideas presented today have not only enriched our understanding
but have also inspired us to think responsibly about technology, sustainability, and the wisdom that guides progress. We extend our heartfelt gratitude to all our esteemed speakers for sharing their time, knowledge, and experience with us. Now, we call upon Dr. Manju K. Matai, Joint Convener, Mdicera, to give vote of thanks for this session. So actually it is a wonderful presentation. It's a eye-opening for all of us. So I have a small question to you, ma'am. So what is the major initiative that you take to reduce the man-animal conflict, which is very relevant for in Kerala context? Thank you, sir. നമ്മൾ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് മാൻ അനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു തീവ്ര യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വെച്ചിട്ട് ആ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണോ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അത് സൗരോർജ്ജ വേലിയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ജനജാഗ്രതാ സമിതികൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തും വനം വകുപ്പും ചേർന്ന് അതാത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചേർന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെയും റെഗുലർ മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് ഫോഡർ ആൻഡ് വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻറിച്ചിങ് ഫോറസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സ്പീഷീസ്, ഇൻഡിജിനസ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ആനിമൽസ്. ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. PRT മെമ്പേഴ്സ്, പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് ടീം, അവിടുത്തെയുള്ള ലോക്കൽ ജനങ്ങൾക്കും കൂടി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് അത് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ. പിന്നെ എല്ലാ RRT, റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം, ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഓടിയെത്തുന്ന അവർക്കുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു 10 മിഷൻ 10 ഡെക്കാ മിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ 10 ഡെക്കാ മിഷൻസും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ്, ഫുഡ് ഫോഡർ ആൻഡ് വാട്ടർ, അവെയർനെസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, PRT സ്കീമുകൾ. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 10 ഈ ട്രൈബ്സിൻ്റെ അവരുടെ തനതായ ഐഡിയാസ് എടുത്ത് അവരെങ്ങനെയാണോ പണ്ട് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഇൻഡിജീനസ് ആയിട്ടുള്ള നോളേജും കൂടി നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു മിഷനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് 10 മിഷനുണ്ട്. ആ 10 മിഷനും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് തന്നെ വനം വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ വെരി അപ്ഡേറ്റഡ്. എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളായിട്ട് ചേർന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. താങ്ക് യു. Good morning, ma'am. Hi. That was a very nice presentation, lot of information shared. Especially, ma'am പറഞ്ഞത് അതായത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അവിടുത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ന്യൂസ് ടു മീ. കാരണം ഐ നെവർ ന്യൂ ആസ് എ കോമൺ മാൻ ഐ ഷുഡ് സേ. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത്, പക്ഷേ എന്നാലും ഇറ്റ് വാസ് ന്യൂസ് ടു മീ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാം പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ വെരി നൈസ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, അതിപ്പം മാം കണ്ടൽക്കാടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പശ്ചിമഘട്ടത്തിനെക്കുറിച്ച്, വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഈസ് ദ സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ് ആക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് നീഡഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് കേരളാസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡെക്കേഡ്? ഒരു സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഈസ് ലൈക്ക് it's always the youth. What I feel, it's my personal opinion, the youth, the present youth should make themselves very much aware of the need of biodiversity conservation and they must take it ahead. ബാക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിസോഴ്സസ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വരുന്ന വി ആർ ഡൂയിങ് അവർ ബെസ്റ്റ് and we are doing lot of things. So we want the youth to be with us to take this forward and
make it more sustainable. ഒരു sustainable ആയിട്ട് ഒരു biodiversity, not just for this moment, for the years to come, for the decades to come, this should move forward. And for that, youth has to think. The new gen has to think. And that is the single most thing I feel which is urgent. Thank you. Madam, one more question. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്, പക്ഷേ അത് മിക്കവാറും പഞ്ചായത്തുകൾ ആ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കമ്മിറ്റി തന്നെ കൂടുന്നില്ല. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കാൻ എങ്ങനെ അത് സർക്കാരിൽ എത്തിച്ചത് പരിഹരിക്കാൻ? അല്ല സർ, നമ്മളിപ്പം മാക്സിമം അത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഇപ്പം എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു തത്വരഗതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം ചെയ്ത് പതുക്കെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കും അത് നമ്മുടെ ത്രൂ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓൾ ദ പഞ്ചായത്ത്സ് ആർ നൗ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ് വെരി എക്സലൻ്റ്ലി വെൽ. താങ്ക് യു സർ. മാഡം, എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു മയിലിനെ കാണണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുള്ളൻ പന്നിയെ കാണണമെങ്കിൽ, ഒരു പന്നിയെ കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സൂല് പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗവും സഫീഷ്യൻ്റായിട്ട് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്താണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, പലപ്പോഴും വനംവകുപ്പിൻ്റെ നടപടികൾ കാണുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യജീവനേക്കാൾ വലുത് മൃഗങ്ങളുടെ ജീവന് വില കൽപ്പിക്കുന്നുവോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ സംശയിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു പന്നിയെ വെടിവെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൺസർവേറ്ററുടെ ഓർഡറിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണം എന്നുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി വനംവകുപ്പ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നില്ല. സർ, നമ്മളിപ്പം വൈൽഡ് പിഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. മിഷൻ വൈൽഡ് പിഗ് നമ്മുടെ ഡെക്ക മിഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ഓണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. സോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് തലത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പന്നികളുടെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവിടെയും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്, വെടിവെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നോർമലി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തന്നെ കൺസേൺഡ് റൈഫിൽ ആരാണോ അവിടെയുള്ള ഷൂട്ടർ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ഓണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ. സോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ പിന്നെ ബാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് തിങ്സ് അല്ലേ സർ? നമുക്ക് മനുഷ്യനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മൃഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ടും നിലനിന്ന് പോകണം, മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ കടമ തന്നെയാണ്. വന്യജീവികളും നമ്മുടെ കൂടെ വേണ്ടേ മനുഷ്യൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊരു ലെവൽ ഓഫ് ടോളറൻസ് ആണല്ല. സോ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് പന്നിയുടെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പഞ്ചായത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പവറും. ഓണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ പവർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വനം വകുപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Well, thank you so much for presenting this wonderful topic, and it's really crucial to study and learn about biodiversity, because like in current era we are going through a lot of environmental change, and global warming is day by day increasing. So one of the solutions that you said is using technology. I know like technology is getting into many sectors and all the fields of the life, but involving technology or exactly like artificial trees in the solving problem which is caused by industrialization. So doesn't it cause one more problem, like because like producing one single artificial tree costs like minimally $1,000 to $1,500, and it has to use like materials which and it has to go through like some manufacturing process, which is causing global warming and increase of the carbon dioxide. So isn't it another problem? Why we need artificial tree? Why we can't translocate a live tree
and place it. When there are development activities, we have done that. If there are development activities, instead of making an artificial tree, we use the technology to translocate without cutting the trees. We will translocate the entire tree and place it in an area where there are space. So technology is used in a positive way. There is no artificial tree and there is no, and also the technology I meant is that whereby now everything is technology oriented, right? So Yes. animal monitoring. You need camera traps, you need AI things whereby we can completely monitor the motion of animals, track the animals, what are they doing. So these are all technology. Then we have now AI fences for controlling human-wildlife conflict. It is technology. And now various activities, awareness activities are done through various technological things which is taken to the public. So technology has reached everywhere. Animal monitoring, biodiversity, satellite data gives you forest fire. That is technology whereby we can actually, I get actually alert regarding forest fire. It is through satellite. So FSI data, we call Forest Survey of India, they give us data regarding, yeah, it is, fire is there, fire is here. So we get advanced data so that we can take action quickly. So technology is everywhere where the positive use is actually helping in conservation of the biodiversity. Coral eco-restoration, coral restoration is a technological method. So technology is everywhere. Okay. Thank you so much. പറഞ്ഞിരുന്നു, I will speak something about anyone who is aspiring for civil services. You should go ahead with that. Nothing should stop you. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സെമിനാറുകൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് 1 or 2 courses, but there are multitude of courses which are giving lot of job opportunities for everyone. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഓരോ സെമിനാറുകൾ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ തരും. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കരിയർ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള യു ഷുഡ് യൂട്ടിലൈസ് സച്ച് സെമിനാർസ് ഫോർ ഡിസൈഡിങ് യുവർ കരിയർ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ഹൗ യു ഗോ അപ്പ് in your life in higher studies. So such kind of seminars should be utilized by all of you very well. And if anybody is aspirant for civil services, don't stop. Prepare for it. Okay, you all will achieve it. Nannai hard work, focus, perseverance and commitment. These 4 words will take you there. If we can do it, you all can do it. So dream big, dream high, aim high. You will all reach your destination. Whatever wish. When you want something very much, the entire universe will conspire to see that you get that. Alchemist by Paulo Coelho. So I think it is true in my case, so it is true in everyone's case. Thank you. Thank you, ma'am. Now we call upon Dr. Manju K. Mathai, Joint Convener, Mdicera, to give vote of thanks for this session. Respected dignitaries, teachers, scholars, and my dear students, I'm happy to be here in this occasion to thank Kirti ma'am for her innovative and information talk. Even in her busy schedule, she spent time with us. We get a clear idea about the importance of biodiversity and ecosystem conservation. നമുക്കറിയാം മാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാതെ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാം വന്നപ്പോൾ തന്നെ മാമിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വൈബ് നമ്മളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ മാമിന് മാക്സിമം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. On the behalf of the organizing committee of Mdicera, I express my heartfelt gratitude for her inspirational talk. I also extend my thanks to all the coordinators, faculty, students, and everyone who contributed to this section to make this a grand success. Best wishes and thank you all. Thank you, ma'am. Our sincere thanks equally go to organizers,
coordinators, volunteers and participants whose effort and presence made this event a meaningful success. With hope that today's deliberations will translate into thoughtful action and positive change. Finally, it's time to wind up this session. Thank you all for being with us and we wish you a pleasant day ahead. Have a nice day. ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നവരുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം ആദ്യം കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വോളണ്ടിയേഴ്സിനുള്ളത്. അവരത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഓണർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമത് മാത്രമേ ഭക്ഷണത്തിന് കയറാവൂ. എല്ലാ ഗസ്റ്റും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവസരം തരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. Mdicera College, pioneer established in 1982 to promote educational advancement in rural areas, is reaching a historic milestone. For the first time in its history, the college is hosting an international academic conference on January 21st and 22nd, 2026, named